Hi, guys, and welcome back to our class today. Let me know if you can hear me. Hello, hello. Cuéntame aquí en los comentarios si me puede escuchar bien. I think something happened with our video there, but we are here now and ready for our class, our last class of the week. Entonces, cuéntame si estás aquí con nosotros. All right. Let me see here. We've got some people joining over here on Instagram. Hi, guys. Nice to see you. Bienvenidos a nuestra clase, donde vamos a hablar de vocabulario para usar en un avión. So today we are going to talk about airplane, I guess, airplane vocabulary. Entonces, si ustedes les gustan viajar como yo, esta clase es para ti, para que puedas viajar en un avión súper cómodo y con mucha confianza. So if you like traveling as much as I do, stick around for this class so you can travel with confidence and be comfortable in an airplane. So let's see. Wilmer Garcia is here. Hi, Lenita. Nice to see you. Ronnie Borja, hello. All right, Jacqueline, why Monday in the afternoon? There was no class. Jacqueline, because I was taking some time off. Okay, the King Glorious, hello. Lenita, I love traveling, hello. Okay, let me see here. Ross Alexa, profe, ¿por qué para get in lo usan para auto y get on para avión? Bueno, eso es como un poco confuso porque normalmente como la regla de si uno tiene que como sentarse para caber en el vehículo, tiene que decir get in, get in. Eso es como la regla. Aunque sí podemos sentarnos en un avión, también podemos como pararnos. Entonces, eso es como la diferencia que dicen entre in and on en términos de un vehículo. Okay, Catherine Torrento, nice to see you. Lucy from Colombia, nice to see you as well. Susana Suarez, hello. Welcome, welcome. Andrés Alejandro, un abrazo para ti también. Okay, let me see. The King Glorious from Spain. Excellent. All right. Y recuerden, si ustedes tienen más, estoy como despeinado hoy, perdón. Yo estoy mirando aquí el pelo que está todo loca. Pero si ustedes quieren más información sobre Open English, sobre las promociones que tenemos en este momento, para que puedas hablar con fluidez, para que puedas practicar con profesores nativos como yo, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios. Profe en los comentarios para más información. También para recibir 60% de descuento en tu curso de inglés. Entonces, profe para más información. Y si ustedes quieren tomar una prueba gratis de inglés para medir en qué nivel tienes tu inglés en este momento, bueno, envía la palabra test, T-E-S-T, T-E-S-T para más información. Daniel Arias, where are you from, teacher? Daniel, I am from the United States, from the beautiful state of Michigan. Okay, thank you. Thank you. My hair looks okay. Thank you, King Glorious. Okay, yes, send the word profe para más información y test si quieres tomar una prueba gratis de inglés con Open English. T-E-S-T. All right, so my name is Maritza. Thank you for joining our class, and let's get started. Let's get started with our class here, all about airline or airplane travel. Let me share my little presentation I have for you guys here. Okay, vocabulary for an airplane. I have 6 words here, 6 words. You guys are going to match on the right with the photos on the left. Ustedes van a emparejar las palabras al lado derecho con las fotos al lado izquierdo. So I'm going to practice the pronunciation of these words. Sorry. Table. All right, number 1, tray table. What picture is of a tray table? Number 2, a cockpit. What picture is of a cockpit? Okay, yes, excellent audio. Okay, phew,
Thanks, guys. Number 3, lavatory. Lavatory. What picture shows a lavatory? Number 4, overhead bin. Overhead bin. Number 5, refreshments. Refreshments. And number 6, aisle. Aisle. I'm subscribed to the course, but how do I activate my private classes? Daniel Arias, vamos a contactarte por privado para mostrarte todo, porque también al principio del curso te damos como un tour de la plataforma, entonces te vamos a contactar por privado. Ok, Carmen, necesito clases. Carmen, envía la palabra profe y vamos a mandarte toda la información. Okay, yes, excellent audio. All right, let me see here. So match the words to the pictures. Recuerden que puedes compartir esta clase con los amigos también para que ellos aprendan inglés antes del próximo viaje que ustedes tienen como amigos. Acabo de viajar con mis amigas y la verdad, se los juro aquí en este live que todos me dijeron que quieren aprender inglés. Son de Colombia y ellos decían que eso es súper importante, no solo para viajar, pero trabajar también. Entonces, envía la palabra profe si ustedes quieren más información o envía esta clase a tu mejor amigo para que pueda practicar contigo en estos minutos juntos. Okay, so tray table, cockpit, lavatory, overhead bin, refreshments, and aisle. So let's check out our answers here. Let's check out our answers. Let me change this for you guys. So number 1, aisle. Number 1, aisle. Remember, this is como pasillo, aisle. This is where we walk in an airplane, the kind of little tiny space we have to walk in an airplane. Yo estoy convencido que cada vez que yo estoy en un avión, este pasillo es como más anchito. I'm convinced that this aisle or aisles in an airplane are skinnier every time I get on an airplane. So this is aisle, aisle. Recuerda que la pronunciación es un poco raro, pero aisle, aisle. Number 2, overhead bin, overhead bin. Eso es donde podemos guardar las maletas, overhead bin. So we have to push it closed or pull it open. This is where we put our luggage. All right, number 3, refreshments, refreshments. Entonces, esa es una palabra general en inglés para hablar de como snacks. Es como una palabra elegante para decir snacks o como pasabocas, bocadillos, pasabocas. Yo creo que pasabocas mejor. So refreshments is just a fancy way of saying snacks that you get on an airplane. So when you look at your ticket or when you buy a ticket online, maybe they have breakfast, or maybe they have dinner, or maybe they only serve refreshments. Entonces, si dice que solo tiene refreshments, eso es como solo tiene como un snack para ti gratis. So refreshments. Okay, teacher, about the letter A, pronunciation is similar to oil, right? Catherine, de hecho, la otra semana, en 8 días, el viernes, vamos a tener una clase sobre los sonidos de las vocales. So, tune into that class. All right, number 4, lavatory, lavatory. So, this is another fancy word to say bathroom, Lavatory, I'm trying to think si hay otros lugares donde usamos esa palabra aparte de un avión. So, apart from an airplane, from what I can remember right now, off the top of my head, lavatory is really and airplanes are like, we usually don't say like a lavatory in a restaurant, or at least in American English, or in a house. I don't say I'm going to the lavatory. It's usually used for a plane in American English. So lavatory is an elegant word to say bathroom. Entonces, muchas veces las azafatas van a decir que no smoking in the lavatory, or please
sit in your seats. Please don't go to the lavatory. We're going to land. ¿A qué horas son las clases por aquí, Emma Laura? Tenemos clases aquí todos los días a las 11 hora Colombia, lo cual es a las 9 hora México, a las 12 hora Miami. Okay. Okay. Oh, yeah. So a train. Yeah. Train, we'd probably say lavatory as well. Like a long travel train. All right. Great point. Shekasu. Okay. Let me see. I'm looking at your questions here. Questions. ¿A qué hora es la clase del próximo viernes? A la misma hora, a las 11. En la misma hora de la clase de hoy. Okay, María Gonzaga, I am interested in learning my English. I use no translator. María Gonzaga, súper. Usar un traductor es un poco complicado, entonces si ustedes quieren más información sobre Open English, envíen la palabra profe ahora. All right, number five, tray table. Esa es como la mesita que viene de la silla adelante. Tray table. So the stewardess might say, please put up your tray table. Or this is how you put your tray table down. Tray table is what we call it in an airplane. All right, and number 6, a cockpit. This is where the pilots are. This is the command center. This is donde están los pilotos para manejar este avión. So cockpit is where the airplane pilots are. Another question. ¿Solo es una clase al día en la mañana o también en la tarde? Solo uno al día en la mañana, aunque el lunes tenemos 2 clases. Este lunes tenemos 2 clases. Ok, pero recuerda que en la plataforma tenemos clases 24/7, clases en vivo 24/7. Entonces no tienes que esperar hasta las 11 todos los días. All right, so moving on, guys, moving on. Let's talk about seats in an airplane. I want to know about you guys. Yo quiero saber más de ustedes. What is your favorite seat when you are on a plane? Dicen a veces que la silla que te gusta te demuestra tu carácter. No, mentiras. Pero siempre es como algo muy curioso, como una pregunta icebreaker. What's your favorite seat on the airplane? Are you an aisle seat person, a window seat person, or a middle seat person? Entonces, middle seat, obviamente en la mitad de las otras sillas. Y recuerden que en un avión no decimos chair. Eso es como más bien asiento. Asiento, seat. So middle seat, we have our aisle seat, la cual está como por el corredor, por el pasillo del avión. And we have our window seat, la silla de la ventana. So window seat. So tell me, aquí en los comentarios, cuéntame, ¿cuál es tu silla favorita en un avión? Cuéntame. Are you a middle seat person? I don't know who likes the middle seat, but maybe you guys do. Tal vez ustedes sí les gusta el middle seat. Are you an aisle seat person? Window seat? Let me see. I saw one answer. I just missed it. I just lost it. Okay. MLX DM says window seat. Diego Posada says window seat. Okay, window seat. Javier says window seat. Love the emoji. Very good. K-Mundo says in the middle. Interesting. K-Mundo 984. Tú eres la primera persona que yo he escuchado que le gusta la silla en la mitad. Interesante. Window seat. Aisle seat. Okay, Freddie likes the aisle seat. Okay. Aisle seat says Gustavo. Carolina says sure. Window seat. My favorite is window seat. Yo estuve en un avión hace 8 días y yo tenía la silla en el pasillo. Fue la peor, porque todo el mundo tienes que levantarte. Si alguien en las otras sillas tiene que ir al baño y hay como mucho ruido, mucha gente. Entonces, aisle seat, para mí, no. Pero hay mucha gente aquí sí le gustan. Interesting. Okay, but lots of window seat people. I prefer the window if it's a short trip, but if it's a long one, I prefer the hallway because it's because it's very uncomfortable to go to the bathroom when you need it because you don't want to bother people. Okay, yeah, so the aisle seat, we would say the aisle seat can get a little uncomfortable. Very good.
Let me see. Can I say next to you? Yes, next to you. Depends on the context, but yes, that makes sense. Okay, window seat people, very good. What about over here on Facebook and YouTube? Are you guys window seats, aisle seats, or middle seat people? All right. So that was a good survey of the people. Always have to know what kind of seat someone likes on an airplane. All right. So don't forget, the next time you're on an airplane and someone says, what seat do you have? You could say, I'm in the middle seat, or I'm in the window seat, for example. All right. Moving on to a little correct or incorrect. I'm going to quiz you here. Correct or incorrect? Oh, Shake, I like that. I like your kind of theory, your reason there. In the middle seat, you can talk to other passengers. That is very true. If you're social, I'm not a social plane person, but maybe I could be if I sat in the middle seat. All right. So, correct or incorrect. Yo tengo 3 oraciones aquí. Ustedes van a decir si es correcto o si es incorrecto. Let me know here in the comments. Are the sentences correct or incorrect? If they're incorrect, send me the correct sentence. Send me how should we change this sentence to make it correct. Si es falso o si es incorrecto, ¿cómo vamos a cambiarlo para hacerlo verdadero o correcto? All right, so number 1, we use the word aisle in a church, airplane, and grocery store. Is this true or is this false? Let me know here. Andres Sierra 02 says this is true. Number 1, true. Joel Martinez says true. All right, cuéntame aquí en los comentarios. True or false, correct or incorrect. Thumbs up if it is correct, thumbs down if it's incorrect. Elia Cheng says true. Gustavo says true. Liz says true. Stephanie says true. All right. Yo creo que la semana pasada tuvimos una clase sobre supermercado y alguien me preguntó sobre precisamente por esa palabra aisle. All right, Carolina says this is true, and I'm here to tell you that number 1 is true. Very good, guys. So we do use the word aisle in a church, en una iglesia. Por ejemplo, en un matrimonio, la novia pasa por el aisle. She goes down the aisle. She walks down the aisle in una iglesia. An airplane, now we know there's an aisle seat. We need to pass through the aisle to get to our seats. Recuerda que usamos la palabra hallway en una oficina o en una casa, por ejemplo. So we use the word hallway in a house or in an office building, for example. But in a church, airplane, or grocery store, we say aisle. Okay. Alyssa likes the window seat because, window seat, but you always sit in the middle seat because you have a son and he likes the window seat. Alyssa, that's a good sacrifice. My husband's the same way. He lets me have the window seat. Okay, Javier says number 1 is true, 2 true, maybe false. All right, so number 2, a flight attendant is also called a stewardess in English. Número 2, ¿es correcto o incorrecto? A flight attendant is also called a stewardess. Is this true or is this false? Let me know in the comments. All right. Recuerden que pueden participar a través de los comentarios y recuerden que también si ustedes no les gusta como escribir tanto para participar en las clases en vivo con Open English, pues tienen la oportunidad de hablar en la clase. Entonces, para más información, envía la palabra profe. Okay, Sky Crasher says it's true. Justin Cruz says false. All right, let me see. Andres Sierra says this is true. True. Okay, looks like a lot of people are saying this is true. Nati Clau says true. And you guys are right. No, excuse me. Number 2 is true for the most part.
So a flight attendant, una azafata, a flight attendant is also called a stewardess. Stewardess is technically the feminine word for flight attendant. Técnicamente, la palabra stewardess es la palabra femenina para decir azafata. Sí, azafata, flight attendant. So a woman can be a stewardess. I forgot to look. I think a male flight attendant, you wouldn't necessarily call him a stewardess. I could be wrong. But flight attendant is also called a stewardess, a stewardess. All right, and number three, correct or incorrect? Lavatory also means laboratorio. Lavatory also means laboratorio. Is this true or is this false? True or false? Cuéntame aquí en los comentarios. Ok. Yo estoy en Open English, pero se me ha dificultado mucho entender el inglés. ¿Cuál es la mejor forma de entenderlo? Ángeles y 2, 20, 10, 35. Voy a decirles que entender inglés es difícil. Eso no va a pasar de un día al otro, porque eso depende de muchos factores. Hace como si hay ruido en el fondo, si la persona tiene un acento diferente, si la persona está hablando muy lento o muy rápido, eso cambia mucho tu forma de entenderlo. Mi sugerencia es, aunque tú te sientes que no entiendes nada, es súper importante seguir escuchando inglés y entrenar el oído a escuchar estos sonidos diferentes. Eso es muy, muy importante en términos de entender. Entonces, es como participar en las clases y ver videos, escuchar podcasts. Eso es muy importante. Okay, so everyone's saying it's false. All right, it is false. Okay, let me see over here. Cada cuando esta clase, Susana, tenemos clases aquí gratis todos los días de la semana. Puedes activar las notificaciones cuando tenemos en vivo aquí. All right, and you guys are right. So number 3 is false. Lavatory does not mean laboratorio. Okay, lavatory does not mean laboratorio. Ok. Javier, Joana, ¿qué podcast recomienda? Javier, tenemos uno en Open English, una temporada nomás, pero puedes buscarlo en Spotify. Un día yo creo que vamos a tener un podcast temporada 2, pero ahí en Spotify también hay otros podcasts de inglés, desde como un nivel básico hasta un nivel más avanzado. Okay, all right, guys. So you guys passed. Correct or incorrect, you guys got it. So let's talk about some different phrases to use on an airplane, or maybe that you might hear in an airplane or on an airplane. So number 1, let's say you get on an airplane, you're ready to go, and someone is in your seat. ¿Qué deberías decir si estás en un avión, estás yendo para tu asiento y hay alguien que está en tu silla o en tu asiento? What should you say? So I would recommend saying, excuse me, I'm in 6A. I'm in seat 6A. Sometimes, I don't know, maybe I'm really sensitive. Tal vez yo soy muy sensible. Pero para mí suena un poco duro como decir que that's my seat. Para mí suena un poco duro decir en esa forma, como that's my seat. Puedes decir, hey, I'm in seat 6A, or hey, I'm in seat 30B. Y mostrar el pasaporte. So you can say, excuse me, I'm in this seat. Let me see here. Yo quiero aprender a hablar inglés, pero no lo pronuncio bien. Albert Castillo, no te preocupes. En Open English te podemos ayudar con clases en vivo y con una herramienta especial para mejorar la pronunciación. Okay. Laboratorio in English would be laboratory. Laboratory. Okay, so excuse me, I'm in seat 12C. That's a very polite way to say that. Okay, or maybe you want to ask the flight attendant, what time will you be arriving to the destination? You can say,
What time will we be landing? What time will we be landing? ¿A qué hora vamos a aterrizar? Maybe you're thirsty and need something to drink. Can I get some water? Can I get some water, please? You can also say that to a flight attendant. Can I get some water? Or I would like some water. Those are two ways to say it. Remember, en inglés, cuando estamos pidiendo algo en un supermercado, en un restaurante, en algún como ambiente de servicio, decir I want suena un poco rudo, un poco duro. Entonces puedes decir, can I get some water? I would like some water. And that would be a little more polite. All right. Let's say you're in the aisle seat. Or no, you're not in the aisle seat. No estás en la silla del pasillo, pero tienes que levantarte a ir al baño. ¿Qué puedes decir? You can say, I'm sorry. Can I slip past you? I have to go to the bathroom. Esa es como una expresión que suena como súper norteamericano, por ejemplo. Can I slip past you? Es como que puede pasarte como tranquilamente. Es que tengo que ir al baño. So, can I slip past you? I have to go to the bathroom. Si estás en una de las otras sillas y hay un gringo todo grande ahí en la silla del pasillo, puedes usar esta frase. And our last one, esa es una frase que vas a escuchar antes de aterrizar desde los azafatas. Please put your seat in the upright position. Eso siempre peleo con mi esposo porque él siempre está como acostado hasta el último minuto, pero ellos te van a decir eso. Please put your seat in the upright position, como una posición vertical. Okay, let me see here. So, what is your favorite place in the world to visit? All right. ¿Cuál es tu lugar favorito para visitar en el mundo? ¿O dónde te gustaría viajar? Okay, what's my favorite place in the world to visit? That's a good question. I love visiting Colombia, of course. And I love visiting Mexico as well. I have lots of places I want to visit. But I'd say Colombia and Mexico. Those are always my favorite places. I want to visit Los Angeles and Rio de Janeiro. Okay, excellent. MLXDM. Exactly. I want is como exigente. Exacto. I would like to have or get or can I get, can I have. Sí, es un poco más como suave, más educado. Okay, England is my dream to visit someday. Lenita, you can go hang out with teacher Chris. My favorite place in the world is Disney World. The King Louis, Russia. Interesting. I wouldn't have guessed that. Paris, Rome. Okay, I like visiting Colombia. All right, I'd love to travel to the USA. Excellent. Alexa Silva, hello. Where is your favorite place to visit in the world? Raquel says Florencia. All right. Florencia sounds amazing as well. There's so many places to visit. I would like to visit Santorini Island. Me too. Greece is at the top of my list. Maybe next year. Fingers crossed. Okay. Let me see. Any others? What is your favorite place to visit or where would you like to visit in the world? Okay. Jacqueline, I have been to Punta Cana. I went last year. Beautiful beaches. Really loved the beaches there. I would like to visit Medellin, Rio de Janeiro, London, LA, New York, Seoul. Excellent. All right. Lots of different places to visit. I just need more time and just need more money. Okay, I just visited San Andres Island. How did you like it? Did you like it, Joa? Okay, let me see. Any other ones before we wrap up today's class? Nicaragua. I visited Nicaragua. It was beautiful. I loved Nicaragua. I would definitely go back to Nicaragua. All right, guys. Africa. Yes, Africa and Greece are at the top of my list. Really want to go visit those places. All right. Excellent, guys. Well,
Thank you all for participating in today's class. Muchas gracias a todos por participar en la clase de hoy. Recuerda, si ustedes necesitan más información sobre Open English, sobre los precios, las promociones, lo que sea, puedes visitar nuestra página openenglish.com o puedes enviar la palabra profe, PROFE, en los comentarios para más información sobre el curso de inglés, los precios, las promociones, todas las preguntas que tiene. Pues envía la palabra profe. Si ustedes quieren tomar una prueba gratis antes de nuestra próxima clase, el lunes a la misma hora, envía la palabra test, T-E-S-T. T-E-S-T para tomar tu prueba gratis de inglés. Y bueno, muchas gracias a todos. Recuerda que vamos a estar aquí a la misma hora el lunes a las 11 de la mañana, el lunes con una clase nueva con Teacher Chris de phrasal verbs. So thank you everyone and I will see you guys next week. Take care everyone.